revert to this computer. Okay. So நம்ம வந்து கம்போஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். கம்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா வி சே ரைட் நம்ம இம்பரேட்டிவ்ல இருந்து டிக்ளரேட்டிவ் வேவா நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபைல்ஸ் லைக் நம்மளோட கண்டெய்னர்ஸை நம்ம கிரியேட் பண்றோம். ஸோ டிஃபால்ட்டா நீங்க இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு இன்ஸ்டால் வித் தி ஸ்கிரிப்ட் வாட் இஸ் திஸ் ஒரு செகண்ட் லைக் டாக்கரோட அஃபிஷியல் ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டா இஃப் யூ கேட் ரைட் இங்க கேட் பண்ணீங்கன்னா இந்த இந்த ஃபைலை கேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்போஸோட பிளக்கினும் இட் இஸ் கெட்டிங் இன்ஸ்டால். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு இன்ஸ்டால் வித் ஏபிடி இன்ஸ்டால் டாக்கர் டாட் ஐஓ நீங்க இந்த வேல இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா டாக்கர் டாட் இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா யூ won't have the latest one பட் ஸ்டில் யூ கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் த டாக்கர் என்ஜினை உங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். பட் யூ ஹவ் டு இன்ஸ்டால் யுவர் கம்போஸ் மேனுவலி. ஸோ docker compose, if you go install, right, it will take to your so we will be installing in Linux. So என்ன பிளாட்ஃபார்மோ take that and try to follow these steps. ஓகேவா? இந்த ஸ்டெப் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா you can enable the docker desktop. So that's how it still says docker. So go to this GitHub. இதுலயே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க லைக் ஹவு டு புட் இட். ஸோ ஒன்ஸ் யூ டவுன்லோட் இட் யூ மூவ் டு திஸ் லோக்கல் பாத் பின் பாத் மூவ் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஏபிள் டு ரன் யுவர் கமெண்ட்ஸ். ஓகேவா? இன்கேஸ் இஃப் யூஆர் யூசிங் திஸ் கமெண்ட் ரைட் டாக்கர் எஸ் பை டிஃபால்ட்டா வந்து யூ வில் கெட் யுவர் டாக்கர் கம்போஸ் பேக்கேஜ். ஓகே. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு செக் ரைட் நம்ம கிட்ட இருக்கா இல்லையான்ட்டு நம்ம விஷயம்ல ஸோ யூ கேன் செக் வித் dpkg -i correct compose dpkg -i -l ஓகேவா? டிபிகேஜி -l நம்ம ஏற்கனவே இந்த கமெண்ட் பார்த்துருப்போம். இந்த ஐஐ ஸ்டாண்ட் ஃபார்ல ஏற்கனவே இந்த பிளக்இன் வந்து நம்மளோட பிசில இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. நான் ஓகேவா? ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் லைக் யூஸ்வலி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு 8 பேராமீட்டர்ஸா இருக்கு. அந்த 8 பேராமீட்டர்ஸ் வந்து கம்போஸ்ல ரைட் இட்னா வி ஆர் ஈவன் குட் இன் கம்போஸ் ஃபைல நான் சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டா? ஸோ அதேதான் லைக் எல்லாமே லைக் வாட் எவர் வி கிரியேட்டிங் கண்டெய்னர் ரைட் வி கால் தோஸ் as a சர்வீஸ். ஸோ இந்த YAML ஃபைல பாத்தீங்கன்னா இயர் ஐ எம் ட்ரைங் டு கிரியேட் 2 கண்டெய்னர்ஸ். ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜென்கின்ஸ், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ஜினிக்ஸ். ஸோ என்ஜினிக்ஸ் ஜென்கின்ஸ்ல எனக்கு இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஐ நீட் ஜென்கின்ஸ் எல்டிஎஸ் இந்த இமேஜ் வேணும். இந்த கண்டெய்னர் நேம் சாரி நான் வந்து நம்ம கண்டெய்னர் ரன் டைம் கிரியேட் பண்ணும்போது வி ஆர் கேவிங் ஐஃபன் நேம் ரைட். ஸோ அந்த நேம் இது ஜென்கின்ஸ். தென் இஃப் ஐ வாண்ட் வால்யூம் ரைட் ஐ கேன் கிரியேட் வால்யூம். இது பாத்தீங்கன்னா பைட் மட்டும் தான் உங்களால இதுல கிரியேட் பண்ண முடியும். நாட் அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் வால்யூம் யூ கான்ட் ஏபிள் டு கிரியேட் இன் த கம்போஸ். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் வால்யூம். தென் வால்யூமோட இன்டென்டேஷன் வந்து வால்யூம் கீழே, ஏன்னா இது வால்யூம் கீழே தான் வரப்போகுது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் கிவிங் ஒன் இன்டென்டேட். தென் என்ன எங்க நான் லைக் டேட்டா சேவ் பண்ண போறேன். திஸ் இஸ் மை வால்யூம் நேம். இஃப் ஐ ரன் திஸ் கண்டெய்னர் யூ குட் சி இந்த வால்யூம் கிரியேட் ஆகுது உங்களால பார்க்க முடியும். தென் வேர் ஸ்லாஷ் ஜென்கின்ஸ் ஹோம்
இது வந்து கண்டெய்னரோட எந்த பார்ட் நம்ம பேக்கப் எடுக்க போறோம், லைக் அட்டாச்சிங் டவுன் பாத்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் வேர் தென் வி ஆர் லைக் எக்ஸ்போசிங் போர்ட்ஸ் ஐஃபன் பி கொடுத்து நம்ம பண்றோம்ல, லைக் வி குட் டூ ரைட். ஒரு போர்ட் தான் நம்ம பண்ண தேவையில்ல, வி கேன் எக்ஸ்போஸ் இன் மல்டி போர்ட்ஸ் ரைட். ஸோ அதனால இது பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நார்மல் 80 போர்ட் ஃபார் ஜென்கின் ஸ்டோரேஜ். இந்த 50,000 போர்ட் எதுக்குன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன், லைக் டிஸ்கவரி சர்வீசஸ்க்காக, லைக் இஃப் யூ டூயிங் a மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ் கான்செப்ட், this 50,000 port will communicate each other. இப்போ இது மாஸ்டர் ஸ்லேவ் கம்யூனிகேட் ஆகணும்ல, ஸோ ஃபார் தட் தே யூஸ் திஸ் போர்ட். ஓகே, அதே போல சேம் கான்செப்ட். ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் ஒன் மோர் இமேஜ். ஸோ இன்ஜினியர்ஸ் அது கீழே இமேஜ். இமேஜ் வந்து ஐ கிவ் நாட் ஸ்பெசிஃபை எனி வெர்ஷன், I'll give I left it so it will take as a latest. Then container name Nginx னு கொடுக்குறேன். Then I'm attaching a volume here. Then like assigning a expose port ஒன்று. Then just ஒரு environment variable கூட நம்மளால பாஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி சொல்றதுக்காக தான் I'm just giving this text 1 2 3. ஓகேவா? Then here பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் கீழே தான் வால்யூம் வரும். லைக் நான் சொல்லியிருப்போம் we can use other services called ஸோ நெட்ஒர்க்ஸ். இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டாப்ல வரும், லைக் இன்டென்ட் இல்லாம வரும். இது கீழே யூஸ் பண்ற ஆப்ஷன் தான். இன் கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் எ நியூ நெட்ஒர்க், யூ கேன் மென்ஷன் இயர் கிரியேட் நெட்ஒர்க். இது வந்து நம்மளோட ஓட்டிங் அப்ளிகேஷன்ல நம்ம ஒரு தனியா ஒரு நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும். அந்த ஆமெல்ல நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேவா? இன்கேஸ் நீங்க சீக்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் யூ ஹாவ் டு யூஸ் இட் இன் திஸ் மேனர். ஸோ சீக்ரெட்ஸ் கொடுத்துட்டு தென் யூ ஹாவ் டு டைப். ஸோ இது லைக் ஐம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் வால்யூம். ஏற்கனவே நான் இங்க வால்யூம் மென்ஷன் பண்ணதுனால ஐம் காலிங் தட் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஐம் காலிங் இயர். ஸோ இது ஐம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் ஒன் மோர். இங்க நான் வந்து ஐ கிரியேட் டாக்கர் hyphen compose. Yeah, but so the default file name would be this name. Okay, wow. Scale public queue. So how to run this file? You don't need just Docker compose up. If you just build right, the build மட்டும் நீங்க கொடுத்துக்கணும். Docker compose. Okay, okay. If you want to do just a build, you can mention Docker compose. Into our maybe my file is wrong. Docker compose. We go help. Let's see what comes. There's a bit of that. I should know about that.
Option not clear that no it is asking. Then combine but not like okay, okay. Might miss some colons. I know. You have to mention here latest. Maybe other error cut to Genetics okay. Okay, okay. ತಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ. I don't want anything here. Rating doctor 245 minutes. Okay, author yes. So, okay. I did some mistakes. So, in the latest class, so I gave the latest. One more thing, I can't able to build. Why I don't know. Let me I'll figure out. Build கொடுத்தீங்கன்னா just உங்களுக்கு image மட்டும் create ஆகும். You won't able to run, but you can able to build only the image. Image மட்டும் build பண்ணலாம். Container run ஆகாது. So if I give Docker compose up right up without hyphen D கொடுக்கலன்னா let me first down பட்டா if you want to down the service just Docker compose down கொடுத்தீங்கன்னா like all services will be removed. Okay, wow. So if you see Docker PS, my all container is stopped. Even it got removed. Remove good I like okay, wow. So if I use Docker compose up, வெறும் up மட்டும் யூஸ் பண்றேன். I'm not mentioning anything means. So in the yellow color இருக்குதுன்னா already it's like with the catch. Catchல இருக்கிறதுனால it taking images like things from the catch itself. Then see, I couldn't able to use my console because in console வந்து lock ஆயிடுச்சு. நான் வந்து I'm not running in a detached mode. Detached modeல run ஆகல. So my standard input and output got blocked. So இதை யூஸ் பண்ண முடியல. So if I want to come out, right? So both my service, if I came out from this container, my both service were stopped. If you see Docker PS hyphen A, right? See, down when I came out from the container, right? You have a difference, right? இது ரெண்டு நம்ம வந்து we came out forcefully, right? Control C கொடுத்து ஆக்சுவலா இங்க Jenkins ஸ்கிரீன்ல இருக்கும்போது we exited, right? Exited இருக்கிறதுனால for Jenkins it says 143 and Nginx பார்த்தீங்கன்னா 0 because
The first container nginx வந்து started automatically and கன்சோல்ல எந்த அவுட்புட்மே வரல. லாக்ஸ்லயும் கன்சோல்ல எந்த அவுட்புட்மே வராதனால it got like successfully stopped with exited 0. But in Jenkins, you could see like we forcefully stopped, gracefully stopping, right? We forcefully stopped and came to our console back. Console back நால we are getting a different called exit code. இதே நம்ம லாக் செக் பண்ணாலும் container logs and the name. See, Jenkins was stopped and disconnection completed. Waiting for no disconnection, like it was stopped by ourselves. So, இதே நீங்க Nginx பார்த்தீங்கன்னா docker logs Nginx. See, it got exited, but see, worker process 29 exited with a code 0. இதே நம்ம மேனுவலா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம்னா வில் கெட் a different like மேனுவலா இல்ல forcefully or something it got stopped by other process na will get other than 0. ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபைல். இது வந்து நம்ம டைரக்டா we are writing right. என்னென்ன தேவை இமேஜ் எழுதுறது. ரொம்ப என்கிட்ட ஏற்கனவே வந்து டாக்கர் ஃபைல் இருக்கு. அந்த டாக்கர் ஃபைல் வச்சுட்டு can I able to run containers? Yes, you can run the containers. Let me open my VS Code. இப்ப நம்ம இந்த YAML ஃபைல ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா எழுதணும். ஸோ இந்த YAML ஃபைல் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எழுதணும் இருக்கு. ஓகே, ஏற்கனவே என்கிட்ட இருக்க டாக்கர் ஃபைல வந்து நான் கம்போஸா மாத்தலாம்னா எஸ் அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் டூ தட். ஸோ ஹவு அது எப்படிட்டு வில் சி நவ். ஸோ I'll create a new file docker expose the YAML. Okay, so it asking to save. I'm saving that. So I opened it. So இப்போ என்ன இந்த கமெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும்னா லைக் சிமிலர்லி என்னென்ன கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டிஃபால்ட்டா நம்ம இந்த YAML இது பார்த்தா we should mention the வெர்ஷனை மென்ஷன் பண்றோம். ஓகே, I'm mentioning version. ஓகேவா? தென் வேணும் நம்ம என்ன பண்ணணும் லைக் வேணும் ரைட் சர்வீஸ் நம்ம எழுதணும் ரைட். கண்டெய்னர்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ அதனால கண்டெய்னர் எழுதுறேன். சர்வீசஸ் போல தென் சர்வீசஸ் ரைட். சர்வீசஸ் ஸோ சர்வீசஸ் கொடுத்துட்டேன். சர்வீசஸ் கொடுத்துட்டு தென் கன்சிடர் என்கிட்ட 3 ஃபைல் இருக்கு. டெவ் ஒன்று இருக்கு, ஸ்டேஜ் ஒன்று இருக்கு, ப்ராட் ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ வேர் வாட் ஐ டூ ரைட். ஸோ ஐம் மென்ஷனிங் ஃபர்ஸ்ட் இயர் டெவ் சர்வீசஸ் கொடுத்துட்டு தென் ஐம் கம்மிங் அவுட். ஸோ இதுக்குள்ள நான் எழுத போறேன் லைக் அண்டர் சர்வீசஸ்க்குள்ள டெவ்னு ஒரு ரீஜன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ரீஜனுக்குள்ள டெவ்க்குள்ள போயிட்டேன். இப்போ அதுக்குள்ள ஐ பி ரைட்டிங் ரைட். ஸோ என்டர் தென் வாட் எவர் அந்த டெவ்க்குள்ள நம்ம என்னென்ன எழுதுறோமோ இட் ஷுட் பி அண்டர் த டெவ். ஸோ அதனால ஐ கேவ் ஒன் இன்டர்டெட் ஸ்பேஸ் தென் ஐ கேவ் பில்டு கொடுத்துட்டு தென் இங்க வந்து நான் வந்து கண்டெக்ஸ்ட்னு ஒரு மென்ஷன் பண்ணணும். வாட் திஸ் கண்டெக்ஸ்ட்னா என்னோட டாக்கர் ஃபைல் எங்க இருக்குன்ட்டு நான் மென்ஷன் பண்ணுவேன். ஸோ ஐ நோ இந்த கரண்ட் பாத்துல தான் இருக்கு. வேற எவர் த டாக்கர் கம்போஸ் இருக்கோ அந்த பாத்துல தான் என்னோட டாக்கர் ஃபைல் இருக்கு. தென் here you have to mention the docker file. Docker file கொடுத்துட்டு you have to mention the name of your docker file. So நான் இங்க வந்து dev dot docker file கொடுக்குறேன். So we'll create that file dev dot docker file யூஸ் பண்ணிக்கோட்டேன். ஓகேவா? இது என்னோட பில்டு பார்த்து முடிஞ்சிருச்சு. தென் டெவ்குள்ளே வந்துட்டு டெவ் கீழே ஐ மீன் டு சே டெவ் கீழே கண்டெய்னர் கண்டெய்னர் நேம். இந்த கண்டெய்னர் நேம் நான் கொடுக்க போறேன். என்ன நேம் கொடுக்க போறேன்? ஸோ வாட் எவர் இந்த டெவ் டாக்கர் ஃபைல இருக்கிறது நீ டெவ் டாட் டெவ் இல்ல டெவ் அண்டர் ஸ்கோர் கண்டெய்னர் நேம் ஏதோ எனிதிங் டெவ் கண்டெய்னர்ஸ் ஆர் டெவ்
டேவ் கான் அதே மாதிரி நான் ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோ. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஒன். இது என்னோட டிஃபால்ட்டா இந்த டாக்கர் ஃபைல் ரன் ஆகுது. ஸோ இது மட்டும் நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் வெதர் நம்மளோட ஃபைல் ரன் ஆகுதா இல்லையான்ட்டு. வில் see before that last chat GPT to correct it if indentation எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா செக் பண்ணிக்கிறேன். So indentation matters when you are writing in YAML file, right? See, even the container name எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டா தான் இருக்கும். Maybe when I paste it, right, it is like so it should be under build, not container. Build கீழ இருக்குங்க. ஓகேவா? Okay. So I think this is correct. Let me cross verify. ஏன்னா indentation really matters. Okay. See, it is under container. Okay. So I'll take this server reload and let it reload. So got out. So we already have Docker compose. We'll see any container is running or not. So we'll try to Docker compose stop. So it says removing. It removed. Good. Fine. Clear. Okay. நம்மளுக்கு ஒரு டாக்கர் ஃபைல் வேணும், ரைட்? So we take this. So that we hide multi-stage. We have a new file. So the okay organization of can okay. So we don't need a data. Even with this to work in data. PI நம்மளுக்கு தெரியும் we created dev dot docker file, right? Okay. So if I want to update the docker compose, right? So in the YAML file, update பண்றேன். So it's under build, right? If you use VS Code, it will show whether நம்மளுக்கு error இருக்கா இல்லையான்ட்டு. But you have to install that Docker extension use பண்ணணும். Go to your extension and try to install YAML. YAML extension ஒன்று இருக்கும், I believe. Yeah, if you install this one and the Docker plugin, ரெண்டு extension use பண்ணுங்க. So whatever you write, right, it will easily identify errors for you. Okay. See Docker compose கூட இருக்கு. Try to read out the things. Reviews பாருங்க which plugin is good. Try to install that. Okay, this is from Microsoft. You can trust it. Verified ஆ இருந்தா try to install that. It won't harm anything. Okay. I think YAML it's enough. ஏன்னா YAML வந்துட்டாவே it by default it will check. Okay.
So I'm saving this file. இப்ப நான் டாக்கர் கம்போஸ் அப் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் with -d. See, whatever in my docker file, it will take that. அந்த docker file மட்டும் எடுத்துட்டு it will take and it will run. Promote. In case of என்கிட்ட மல்டிபிள் டாக்கர் ஃபைல் இருக்கு. Can I able to do that? Yeah. So warning, not an error. In case of rebuild image மட்டும் நம்மளுக்கு வேணும்னா it asking to use docker compose build or docker compose hyphen up build கொடுக்க சொல்லுது. So anyway it created, right? So if we go docker ps, right, my nginx is up and running. One where on which images பாத்தீங்கன்னா on ubuntu images. From ubuntu it got created. If you go and see that building timeline பாத்தீங்கன்னா you can see that என்ன image என்ன layer you can see, right? Ubuntu 24. So we used that version, right? Sorry. Yep. See, we used 24, right? See, if I installed Docker, right, maintainer got it's strike because maintainer has been deprecated. Okay. So Docker like VS Code will help you like code easy. So Pramod, okay, believe it part. So other இப்போ என்கிட்ட மல்டிபிள் ஃபைல் இருக்கு. கன்சிடர் என்கிட்ட ஸ்டேஜ்ல ஒரு ஃபைல் இருக்கு, ப்ரொடக்ஷன்ல ஒரு ஃபைல் இருக்கு, தென் லைக் த்ரீ ஃபைல்ஸ் இருக்கு. அது எப்படி நான் ரன் பண்ணேன்னா ஒரே ஃபைல்ல யூ கேன் மென்ஷன் இட் சைட். இப்போ நான் டெவ் இருக்கு. ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு புட் இட் இன் ஸ்டேஜ், ஸ்டேஜ்னு ஒரு ஃபைல் இட் ஷுட் பி கம் அண்டர் த டெவ்க்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா வரணும். அண்டர் த சர்வீஸ் இட் ஷுட் கம் லைக் டைரக்ட்லி டு ஸ்டேஜ். ஸோ ஸ்டேஜ் எழுதிட்டு சேம் ப்ராசஸ் யூ ஹவ் டு ஃபாலோ. பில்ட், தென் context. We know context is here. Then Docker file. Docker file on what is the file of your name? Your file of your name would be stage. stg dot docker file. Then container name எங்க வரணும்? Like it should come under build. So container name and basic stg call. Okay, well, let me put top comment here. Container name. So if I want to do for production, then come to straight under dev. So prod. So I'll be using prod. Then build. See, it given automatically for me. Okay. So the what is my context for? The same place. In case நீங்க வேற எங்கனா வச்சிருந்தீங்கன்னா, you have to mention the absolute path. Complete path mention பண்ணலாம். You shouldn't mention relative path. Okay. Suppose என்னோட ஃபைல் பாத்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் ரூட்ல ஸ்லாஷ் ஏபிசி ஸ்லாஷ் 123 இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள என் டாக்கர் ஃபைல் இருக்குன்னா யூ ஹவ் டு மென்ஷன் கம்ப்ளீட் பாத். இந்த கம்ப்ளீட் பாத் வந்து யூ ஹவ் டு மென்ஷன் இந்த கண்டெக்ஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராட் டாக்கர் ஃபைல். ஓகேவா? இந்த ப்ராட் டாக்கர் ஃபைல் யூ ஹவ் டு மென்ஷன் container name. Container name la prod prod underscore cut. Okay, so I give it in the moon main time. Okay, I'll check my anyway. I'll check one more time with the chat GPT என்னோட indentation கரெக்டா இருக்காட்டு. Like நீங்க எழுத will get practice. Most probably indentation இருக்காது. Anyway, I'm checking with them. See, there's small indentation in broad, right?
So better to check with நீங்க ட்ரை எழுதுல you will get it. அப்படி இல்லைன்னா you have one more option called YAML validator. Yeah, should go YAML validator, yamlint.com. So if you paste and check, right, it will check it is a valid YAML or not. If I give இந்த indentation தப்பா கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it says right, it's not taking. Maybe the Kubernetes YAML தான் கரெக்டா செக் பண்ணுமான்னு தெரியல. So we use this one to check Kubernetes YAML. ஓகேவா? ஒரு நேரத்தில் பார்ப்போம். Manage files. Yeah, it only checks for Kubernetes. Kubernetes YAML file மட்டும் தான் செக் பண்ணது கரெக்டா. See, YAML, okay. Okay, no issues. So we copied it. Okay. So we created. So in the YAML file before that, we have to have other two files, right? Other two Docker files, right? So I'll copy cp dev.to stage dot Docker file. Then same thing cp dev.to prod Docker. So if I give ln, I have prod dev and stage மூணுமே இருக்கு. So I will docker compose down. I think நான் ரெண்டு வெர்ஷனுமே யூஸ் பண்ணதுனால இட்ஸ் த்ரோயிங் வார்னிங் இஸ் அண்ட் எரர்ஸ். நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. லைக் பை டிஃபால்ட் ஸ்கிரிப்ட் வழியாவே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ட்ரை டு டாக்கர் கம்போஸ் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையாட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. நானும் நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஐ வில் செக் பிஃபோர் இன்ஸ்டாலிங் இட், ரைட்? ஐ வில் செக். So I have to update my Docker Compose file, right? Okay. So I removed it. So I pasted my file. Docker Compose. I just want to build the images. Build panana Docker icon compose. Build it. It says build, right? See, it's building. Controls open with the sort or Docker file, right? Okay, spelling mistake. Not spelling mistake. Indentation. The file name is different, right? Those are case sensitive. Now, when the file name you have to follow the same file name. If you go Docker image ls, see the blood of the root dev, root prod, root stage. The மூணுமே created. Why எல்லாமே rootல create ஆயிருக்குன்னா we are not mentioning any repository, right?
ஸோ டேக்ல மென்ஷன் பண்ணும் லைக் நம்மளோட what you say the voting applicationல like I changes lot I did multiple changes in the compose YAML file so அதுல you can able to see என்ன within underscore if you see network also right docker network LS plus create ஆகிடுச்சு or try to okay இன்னும் நம்ம container create பண்ணல right once container create ஆயிடுச்சுன்னா you will get a see I'll do compose now. Let it create or it may get error and it's not sure. I believe error இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா I think all are listening to same put exposing same put I believe. So expose AT, right? Will do. Will take me so much time. ஏன்னா நம்ம நெட்வொர்க் எதுவுமே நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணல ஸோ இட் மை டேக் டைம் ஆர் இட் மே லைக் எரர் அவுட். Let me stop. Okay. I never mentioned IFND, right? Okay. Okay. It's my fault. Sorry. So it's done. If you go Docker, TS, right? See, it just exposes port, but நம்ம எந்த போர்ட்டுக்கு expose பண்ணல. Like we never used ports and option use பண்ணல, right? If you want to mention the ports, right? You have to mention in the compose file itself. So இங்க வரும்போது you have to it should come under build குள்ள தான் வரும். You have to build or container build குள்ள வரும். You have to expose ports. Ports கொடுத்து என்ன portsல வந்து you are exposing ஸோ அந்த port கொடுக்கணும். So we know 80 then 80. ஸோ இதே போல நீங்க கொடுக்கணும் ஓகேவா. ஸோ அதர் போர்ட்ஸ் நீங்க ரன் பண்ணும்போது ஓகே ஓகே ஸோ ட்ரைங் தட் சி ஓகே இதுவும் இது ஒரு வேலை எழுதலாம். ஸோ நம்மளோட கடைசி லைக் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் டாக்கர் ஓட்டிங்கர் டாக்கர் ஓட்டிங் ஆப் ஓகேவா. இந்த ஆப்ல நம்ம வில் பி டூயிங் ஸோ நாளைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் பார்க்க போறோம். இதோட ஆர்கிடெக்சர் ஐ எக்ஸ்பிளைன் யூ நவ். யா இதுல மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா 5 டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். என்னென்னா ஓட் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓட் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் சர்வீஸ் லைக் ஃப்ரண்ட் அண்ட்னா வாட் யூசர் ஏபிள் டு சி ரைட் இதை நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இப்ப இதுல என்ன டிஸ்பிளே ஆகும்னா உங்களோட ஓட்டை கேஷ் பண்ணுங்க சொல்லும். ஸோ என்ன ஓட் இருக்கோ ஒன்று டாக் இருக்கோ இல்லைன்னா கேட் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு ஓட் வந்து நீங்க எது கொடுங்க சொல்றேன். ஸோ இப்ப நான் வந்து ஐ கிவிங் எஸ் லைக் ஓட் டு டாக்ஸ் நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் வில் டைரக்ட்லி டாக் டு ரெட்டிஸ். ரெட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன் மெமரி சொல்லுவோம் லைக் இன் சர்வர் மெமரி சொல்லுவோம் லைக் இன் சர்வர் மெமரினா வாட் எவர் ஐ புட் இட் ஓட் ரைட் இல் ஸ்டோர் இன் ரெடிஸ். ஏன் ரெடிஸ்ல ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா இட் வில் பி ஃபாஸ்டர் ஆக்சஸ்.
நம்ம இதுலயே பார்த்தோம் ரைட். டாக்கர்லயே ஒரு டெம்பஃபெஸ் மவுண்ட் பார்த்தோம் ரைட். ஸோ டெம்பஃபெஸ் மவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இட் won't have any physical data stored in volume, rather it store in RAM, ரைட். அதே போல ரெடிஸ் வந்து இன் கேட்ச் மெமரி சொல்லுவாங்க. ஸோ டு ஆக்சஸ் ஃபாஸ்டரா ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு தென் தட் ரெடியூஸ் மெமரி என்ன நம்ம கொடுத்தோமோ தட் அவுட்புட் லைக் வில் சென்ட் டு ஒர்க்கர். ஒர்க்கர் இஸ் த பேக் எண்ட் லைக் நம்ம என்ன லைக் செலக்ட் பண்ணிருக்கோம், டாக் செலக்ட் பண்ணிருக்குமோ கேட் செலக்ட் இருக்குமோ அதை பேஸ் பண்ணி தட் ஒர்க்கர் வில் டாக் போஸ்ட்கிரிஸ் டிபி, போஸ்ட்கிரிஸ் எஸ்கியூஎல்ல இட் வில் அப்டேட். ஏன்னா நம்ம கடைசியா ரிசல்ட்டை வந்து ஷோ பண்ண போறோம் கரெக்டா. ஷோ பண்ணும்போது வி ஹாவ் டு கெட் த ரிசல்ட் ஃப்ரம் த டிபி, நாட் ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட் நம்ம காட்டக்கூடாது. லைக் ஸோ ஃபார் என்னென்ன ஓட்டெல்லாம் நடந்திருக்கோ அந்த ஓட்டெல்லாம் லைக் இட் ஷுட் சேவ் இட் இன் டிபி. ஃப்ரம் டிபி தேர் இஸ் ஒன் மோர் சர்வீஸ் கால் ரிசல்ட். இந்த ரிசல்ட்டோட சர்வீசஸ்ல தான் நம்ம வந்து வெதர் செக் வி ஆர் செக்கிங் வெதர் யாரு ஓட்டு இந்த கேட்க்கு ஓட்டு அதிகமா வந்திருக்கா இல்ல டாக்ஸ்க்கு ஓட்டு அதிகமா வந்திருக்கான்ட்டு வில் பி சீயிங் தட். ஸோ இவங்களே பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா லைக் யாமல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ வில் பி சீயிங் ஆல் திஸ் டுமாரோ அண்ட் அல் அப்ளை. ஓகேவா, இது அப்ளை பண்ணிட்டு I'll be mentioning how data is going from one place to another. And that depends on see இதுல நெட்வொர்க் எப்படி யூஸ் பண்றது. ஸோ I'll be showing you all. ஓகேவா நாளைக்கு. ஸோ இப்போ இந்த டாக்கர் கம்போஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது கூட I say right, if you go docker network, if you didn't specify right, it will create a one different network root default and it will create by itself. Rich network on the root default create. If we inspect that right, docker inspect, we have to mention network right, docker network inspect root default. See, it took another range called 172.18. So by டாக்கரோட சரி டாக்கர் பிரிட்ஜோட டிஃபால்ட் சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 172.17 ரைட். ஸோ இட் டுக் 178.18 நியூ சீரிஸ் வந்து ஐபி ரேஞ்ச் எடுத்திருக்கு. ஸோ இதை எப்படி அவாய்ட் பண்றது? சி இட் லைக் இட் ஸ்டார்டட் வித் லேபிள் கால் ரூட் கம்போஸ் ரைட். கம்போஸ்ல இருந்து இந்த நெட்வொர்க் கிரியேட் ஆயிருக்கு இட் சேஸ். ஓகே, ஸோ இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் வி ஹாவ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆப்ஷன் கால் நெட்வொர்க்ஸ். இந்த பேக் டயர் இதெல்லாம் பேக் டயர், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர். ஸோ இந்த ரெண்டு நெட்வொர்க் வந்து எப்படி கம்யூனிகேட் ஆகுது. ஸோ போஸ்ட்கிரஸ்க்கு மட்டும் வி ஆர் அட்டாச்சிங் ஏ வால்யூம். இந்த வால்யூம் எங்க நம்ம கால் பண்ணிருக்கோம், ஸோ எது எது கண்டெய்னரோட நான் அட்டாச் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு லைக் டீடைல்டா அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. இயர் வி வில் பி டூயிங் சம் மாடிஃபிகேஷன் ஃபார் அஸ். மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு வில் பி ரன்னிங். ஓகே. Even they gave architecture diagram with somewhere. No dot. ஓகே ஓகே, இன்னைக்கு பார்த்துல எனி டவுட்ஸ் உங்களுக்கு? டுமாரோ வில் டேக் திஸ் ப்ராஜெக்ட். லைக் நெக்ஸ்ட் வீக் பாத்தீங்கன்னா இதே வந்து ஒரு டொமைன் நேமோட ஐ பிலீவ் என்னோட டொமைன் நேம் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நினைக்கிறேன். Yeah, this is my இந்த டொமைனோட எப்படி நம்ம இதை கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். ஸோ இஃப் ஐ புட் ப்ரொமோட்டர் டெவாப்ஸ் டாட் எக்ஸ்ஒய்இசட், ஐ நீட் டு கெட் த initial landing page வரணும். ஸோ ஐம் ஒர்க்கிங் ஆன் தட். ஐம் ட்ரைங் டு ஒர்க் இன் ஸ்டாண்ட் அலோன் சர்வர்லேயே ட்ரை பண்றேன். அப்படி இல்லைன்னா ஐ கிரியேட் டாக்கர் ஸ்வாம் கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஐ வில் கிரியேட் எஸ் எ ஸ்டாக், ஒரு ஸ்டாக்கா கிரியேட் பண்ணிட்டு ஐ ஷோ யூ. ஓகே, இது வந்து டூ டயர். ஸோ வில் ஹாவ் ஃப்ரண்ட் எண்ட் இருக்கும், யூ வில் ஹாவ் பேக் எண்ட் இருக்கும். ஸோ ஐ பிலீவ் யூ கேன் சே திஸ் ஆல்சோ லைக் த்ரீ டயர். ஏன்னா இன்னொரு சர்வீஸ் லாஜிக்கல் ஒர்க்கர் இருக்குல்ல, ஸோ ஒர்க்கர் வில் be a part of logical tier, right? So we'll see. Okay. So any doubts உங்களுக்கு இருக்கா? நீ இன்னைக்கு பார்த்த கிளாஸ்ல நடந்ததுல ஈவன் யூ கேன் ரன் இந்த பர்டிகுலரா இப்ப எனக்கு ஸ்டேஜ் மட்டும் தான் ரன் ஆகணும்னா யூ கேன் மென்ஷன் ஐ பிலீவ் மென்ஷன்.
பிரமோத், சொல்லுங்க. இப்ப நம்மளுக்கு மல்டிபிள் கண்டெய்னர்ஸ் ரன் பண்ணணும்னா, YAML ஃபைல்ல எழுதிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம YAML ஃபைல்ல ரன் பண்ணவே மல்டிபிள் கண்டெய்னர்ஸ் கிரியேட் ஆகும்ல? ஆ, ஆகுமே. சோ அதுதான் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ தட் ஆமா, இஸ் த ஆமா. கான்செப்ட் கரெக்ட். ஹியர். இல்ல கம்போஸ் இல்லாம கூட பண்ணலாம்லன்னு கேக்குறேன். கம்போஸ் இல்லாம யூ கான்ட் புட் இட். ஓகே. லைக் யூ நீட் சம் இன்ஜின், ரைட்? நீங்க கொடுக்குற யாமல வந்து டிக்ளரேட்டிவா இம்பரேட்டிவா லைக் கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு யூ நீட் ஒன் மீடியேட்டரோ இன்டர்பிரிட்டரோ ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு ரிக்வயர்ட், ரைட்? ஸோ அந்த இன்டர்பிரிட்டர் தான் கம்போஸ். உங்களுக்கு கம்போஸ், டாக்கர் கம்போஸ். See, if you want, இந்த particular இந்த Docker Composeல நம்ம கிட்ட 3 ஃபைல் இருக்கு. If you want to run particularly one, let me down close down. See, I removed. Okay, இப்போ I want to run controls. Uh, I want to run particular stage மட்டும் run ஆகணும்னா you can use this command. See, Docker Compose up -d in a detached mode. எந்த ஸ்டேஜ் ரன் ஆகணும். If I want to run stage தான் ஸ்டேஜ் கொடுக்கலாம். If you want to dev மட்டும் நீங்க like you can able to create. So up -d stage. So only stage மட்டும் run ஆகும். If we go and see, right, Docker Compose, sorry, Docker PLC. If you give Docker please, அந்த ஸ்டேஜ் மட்டும் ரன் ஆகும். ஸோ இந்த எத்தனை ஃபைல் இருந்தாலும் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரன் பர்டிகுலர் சர்வீஸ் மட்டும் ரன் ஆனா கூட யூ கேன் மென்ஷன் வித் டாக்கர் கம்போஸ் அப் -d is for detached mode and stage. எந்த லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரன் இன் ப்ராட், ரைட், யூ கேன் மென்ஷன் ப்ராட் மட்டும் நீங்க ரன் பண்ணலாம். ஸோ தட் பர்டிகுலர் சர்வீஸ் ஒன்லி வில் பி கிரியேட்டட். ஓகேவா? இது மிஸ் பண்ணிட்டா ஐ சேட் தட் டு. எனி அதர் டவுட்ஸ் உங்களுக்கு? ஹலோ ஹலோ, ஐம் ஆடிபிள், ரைட்? கேக்குது பிரமோத். ஓகே. ஸோ நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்தா யூ மைட் கெட் டவுட்ஸ். ஸோ ட்ரை தட் அண்ட் லெட் மீ நோ இன் கேஸ் ஆஃப் எனி எரர் யூ ஃபைண்ட். நான் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டா இந்த டாட் சொல்லி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது ட்ரை டு பி மோர் லைக் எப்படி சொல்றது, யூ புட் யுவர் எஃபெக்ட்ஸ். வேற ஒரு பாத்ல வந்து டாக்கர் ஃபைல் வச்சுட்டு அது உங்களால கண்டெக்ஸ்ட்ல வந்து அந்த ஃபைலை கால் பண்ண முடியுதா? கால் பண்ணும்போது எனி எரர்ஸ் உங்களால ஃபேஸ் பண்ண முடியுதா? பெர்மிஷன்ஸ் இல்லாம எரர் ஃபைலை வந்து கால் பண்ண முடியல. ட்ரை டு சி தோஸ் திங்ஸ். ஓகேவா? அப்பதான் உங்களுக்கு மாதிரியும் லைக் இன்கேஸ் ஏன்னா நாங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் சேம் பிளேஸ்ல வி ஒன்ட் புட் டாக்கர் ஃபைல். இட் வில் பி இன் செப்பரேட் ஃபோல்டர். டாக்கர் ஃபைல் ஒரு செப்பரேட் ஃபோல்டருக்குள்ள வில் புட் ஆல் ஆர் டாக்கர் ஃபைல்ஸ். ஓகேவா? அந்த டாக்கர் ஃபைல்ஸ் இன் கண்டெக்ஸ்ட்ல வி கால். ஸோ ஹியர் யூ ஹவ் டு மென்ஷன் த பாத் ஆஃப் யுவர் டாக்கர் ஃபைல். அதுவும் அப்சல்யூட் பாத். ஓகேவா? இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் லெட் மீ நோ. ஓகே. So if no doubts, right, we can wind up for the day. We'll meet tomorrow at same time 7. Okay. ஹாய் பிரமோத். சொல்லுங்க முருகன். அதான் இப்போ இந்த டாக்கர் இமேஜ் கிரியேஷன் இருக்கு இல்லைங்க, அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த டாக்கர் ஃபைல் நேம் வந்து டாக்கர் ஃபைல்னு கொடுக்குறோம்ல. டி வந்து கேப்ஸ், இதெல்லாம் ஸ்மால் லெட்டர். ஸோ நம்ம கஸ்டமைஸ் நேம் கொடுக்கலாங்களா? கொடுத்தா அந்த கொடுக்கறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குங்களா? ஐ திங்க் நீங்க கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன்.